Hoş geldiniz. Ben Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı Burçin Ünlü. Sağ olsun Boğaziçi Üniversitesi bu sunumu bana uygun gördü. Fizik bölümü adımına yapıyorum bunu. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Biliyorsunuz fizikçiler konuşmayı pek beceremezler. Şansa hem bölüm başkanı hem de yarım yamalak konuşmayı beceren bir insan olarak birkaç tane şey söyleyeceğim. Ondan sonra programa devam edeceğiz. Öncelikle bir hocamız dedi, yani bu QR kodudur, davetiyedir, işte mutlaka kayıt yaptırmaktır konusu açılınca stada maça mı gidiyoruz, akademik bir konuşmaya mı gidiyoruz diye sordu. Alper hocam burada. Şöyle bir cevap verdim. Bakın yani demek ki bilimle alakalı bir konuşmada bu kadar talep var, bu kadar istek var. Hani bunu istemiyor muyuz zaten hayatta? Yani maça mı gitmek gerekiyor illa her zaman? Değil mi? Yani Feryal Hoca ayağımıza kadar gelmiş. Bu bizim için çok özel bir gün. Onun için çok teşekkür ediyorum sizin için. Bilim Türkiye'de artık sadece belli bir kesimin yaptığı bir şey olmaktan çıktı. Herkesin ilgisini çeken bir alan haline geldi. Özellikle fizik. Fizik biliyorsunuz bu sene yükselişte. Puanlar yükseldi. Fizik bölümlerine ilgi Türkiye'de arttı. Bunlar çok güzel şeyler. Onun dışında Boğaziçi Üniversitesi çok kıymetli bir kurum. Bunu tekrar buraya vurgulamak istiyorum. Ülkenin kıymetli kurumlarını korumak gerekiyor, kollamak gerekiyor, sevmek gerekiyor, ilgi göstermek gerekiyor. Bunlar çok önemli şeyler. Birkaç şey daha söylemek istiyorum. Neden fizik sorusunu şimdi Feryal Hoca'nın konuşmasını dinlerken şöyle düşünmenizi rica ediyorum. Bu kadar patırdı gürültü var. Bu kadar kavga dövüş var dünyada. Bu kadar zorluklar var. Bir ışık göreceksiniz bu konuşmada. O ışık da işte bilim ve fizik olduğunu göreceksiniz. Sizi bir rahatlatacak. Bir umut ışığı göreceksiniz bu kadar yorgunluğun arasında. Bir motivasyon sağlayacak size diye düşünüyorum. Hatırlatmak istiyorum, artık kuantum bilgisayarlar çağına girdik. Kara delikler, astrofizik, astronomi çağına girdik. Bilimin çağına girdik artık. Yani başka şansımız kalmadı. Hayatta kalmak için bunlara dört elle sarılmamız gerekiyor. Bunu söyleyerekten tekrar hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Boğaziçi Üniversitesi'nin 2013'ten beri düzenlediği Boğaziçi dersleri çok özel konukları çağırıyor. Web'den takip edebilirsiniz. Bu yıldan itibaren Tekfen Holding desteğiyle devam edecek. Onun için çok teşekkür ediyoruz. Adı da Feyyaz Berker serisi olarak devam edecek. Feyyaz Bey'in şimdi kısa bir hayatını göreceğiz. Robert Koleji mezunu, Boğaziçi mezunu. O yüzden Boğaziçi'ne her zaman çok ilgi göstermiş bir insan. Onun için rahmetle anıyoruz kendisini. Şimdi ben rektörümüz Mehmet Özkan hocamızı rica ediyorum konuşmasını vermek üzere. Distinguished guests, dear colleagues and students, today we are very excited and happy to be able to start the first of our Feyyaz Berker series, Boğaziçi Lectures. And what a start. A very distinguished, worldwide recognized scientist, Professor Feryal Özel, is with us today. She will take us into deep space where no one has ever gone before. For the time being, our trip will be just visually and probably lucky so, at least for now. Thanks to Professor Özel and her team, letter M and the number 87 have totally new meanings for us. 53.5 million light years away, M87 galaxy is all of a sudden an everyday table talk for many people
including scientists, students, and scholars like us. During our long quest to understand gravity, it is probably the biggest observation and discovery made by the humankind since the so-called story of fallen apple on Isaac Newton's head. Without further ado, I'd like to leave the floor to the expert of the subject, sincerely thanking her, Professor Feryal Özel, for kindly accepting our invitation. I thank once again to Tekfen Foundation and Berker family for making this lecture and the lectures to come possible. Last but not least, I thank the audience, to you, for your enthusiasm and interest. If there is a will, there is always a way. If there is an interest in science, we have a reason to be hopeful. Thank you. Şimdi Feryal Hoca'nın konuşmasına geçmeden önce 2 tane kısa film izleteceğiz size. Sabırla izlemenizi rica ediyoruz. Çok kısa sürecek bunlar. Bunlardan bir tanesi Feyyaz Berker Bey'in anısına. Diğeri de Boğaziçi dersleriyle ilgili kısa videolar olacak. Çok teşekkürler. ...7 Ekim 1925'te Mersin'de dünyaya gelir Feyyaz Berker. Babası Ahmet Muhtar Bey, Kurtuluş Savaşı sırasında Çukurova bölgesindeki milli direniş hareketine destek vermiş hayırsever bir doktordur. Okul çağında ablası Berker gibi Çankaya İlkokulu'na gönderilir. Ardından Tarsus Amerikan Koleji'ne kaydolur. Okulun tanıdığı imkanlar sayesinde sporculuk ruhunu geliştirir. Sportmenliği hayat boyu bir yaşam biçimi haline getirir. 1939 yılında yaşamında çok önemli bir yere sahip olduğunu söylediği Robert Kolej yılları başlar. Burası ona kendi deyimiyle özgürce düşünme ve özgürce tartışabilme yeteneğinin yanı sıra yarışçı, girişimci ve yaratıcı bir karakter kazandırır. 1942 yılında ise Robert Kolej Yüksekokulu'na kaydolur ve o günlerde popüler olan inşaat mühendisliği bölümünü seçer. Çalışkan bir öğrenci olan Berker'in hayalinde birçok arkadaşı gibi okulu bitirdikten sonra tahsiline Amerika'da devam etmek vardır. Robert Kolej'den mezun olduktan sonra öğrenimine Michigan State Üniversitesi'nde devam eder. Öğrenciliği sırasında kendi harçlığını kazanabilmek için Kaiser Frazier Otomobil Fabrikası'nda çalışmaya başlar. Hayatımın en ilginç tecrübesini, bir fabrikada işçi olarak çalışma tecrübesini yaşadım orada. Bu sayede bir işçinin nasıl, hangi psikolojik koşullarda çalıştığını gördüm. Verimli, süratli çalışmayı, kendine yetmeyi, para kazanmayı öğrendim. Türkiye'ye döndüğü 50'li yıllarda ülke büyük bir kalkınma hamlesinin eşiğindedir. Türkiye'nin Feyyaz Berker gibi iyi yetişmiş ve dil bilen genç mühendislere ihtiyacı vardır. Bayındırlık Bakanlığı'nda işe başlar. Esenboğa Hava Meydanı Şantiye Şefliği görevine getirilir. 1954 yılında NATO Hava Üsleri İnşaatı Araştırma Departmanı Başkanı olur. Ona önemli deneyimler kazandıran bu görevler, Bayındırlık Bakanlığı'nda birlikte çalıştığı Nihat Gökyiğit ve Necati Akçağlılarla birlikte kuracağı Tekfen'in temellerini oluşturur. Genç mühendis, gönlünü kaptırdığı Alev Hanım'la 18 Mart 1955'ten günümüze dek büyük bir aşkla bağlandıkları örnek bir evliliğin temellerini atar. Bu evlilikten Meltem ve Şebnem adında 2 kız evlatları olur. Kolej yıllarından itibaren birbirlerinden hiç kopmayan Feyyaz Berker ve Nihat Gökyiğit, 1956 yılında Feyyaz Nihat Müşavir Mühendislik adında ilk şirketlerini kurarlar. Kısa süre sonra aralarına katılan Necati Akçağlılarla şirketin adı Feyyaz Nihat Necati Müşavir Mühendislik olarak değişir. 1960'lı yılların başında ampul konusunda yatırıma yönelirler. 1964'te Tekfen ampul adıyla üretime başlanır. Bu tarihe kadar inşaat işleriyle meşgul olan üçlü, Tekfen'in adını ilk kez ampulle kitlelere duyurur. Sonrasında uluslararası müteahhitlik, tarımsal sanayi ve gayrimenkul alanlarında Türkiye'nin köklü ve itibarlı holdinglerinden biri olur. Feyyaz Berker, hayata güler yüzle bakan duruşu,
Olaylar karşısında dengeli ve özellikle uzlaşmacı karakteriyle sadece iş dünyasında değil, ona değen herkesin pozitif enerji kaynağıdır. 1971'de fikir üreten bir fabrika mottosuyla kurucuları arasında yer aldığı TÜSİAD'ın 9 yıl başkanlığını başarıyla sürdüren Berker, Türkiye'nin dış ilişkilerini geliştirme yönünde önemli çalışmalar yapar. TÜSİAD'la birlikte Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerde temsil gücü olan DEİK'in kurulmasına öncülük eder ve DEİK'in İcra Kurulu Başkanlığını üstlenir. Türk Aile Planlama Vakfı'nın kuruluşunda ve yönetiminde aktif rol alır. Feyyaz Berker bu kuruluşta en önemli rolü oynadı. 9 sene başkanlık yaptı ve derneği oturttu. Çok çalışkan, azimli, tabiri caizse tuttuğunu koparan, ipin ucunu bırakmayan takipçi bir yapısı vardır. Rahmi Koç. 1997 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Üstün Hizmet Madalyası'na layık görülen Feyyaz Berker, Türkiye'nin model endüstrileşmesine katkıları ve Türk eğitimine sağladığı hizmetlerle Boğaziçi Üniversitesi tarafından Fahri Doktora ile onurlandırılır. Demokrasiye olan bağlılığı, hür fikre olan inancıyla Türkiye'nin önde gelen eğitim gönüllülerinden biri olan Feyyaz Berker, eğitime verdiği desteklerle yeni kuşaklara yol açar. 1996'da eğitime olan aşkının en önemli meyvelerinden olan Hisar Eğitim Vakfı İlköğretim Okulu'nu hizmete sunar. Yaşamı boyunca minnet duygularıyla yürekten bağlı olduğu Robert Kolej'e 1990 yılında Feyyaz Berker Holü kazandırır. Öğrencilik yıllarında top koşturduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki orta alanın yeşillendirilmesine destek olur. 2008 yılında yaptığı bağışla Robert Kolej'in yüksek ideallerine uygun karakterdeki öğrencilerine verilmek üzere adına Onur Ödülü programı başlatılır. Bu gençler çok iyi yetişirse, kapalı bir dünya içine sokulmazsa, o zaman çok daha aydınlık bir Türkiye olacak. Eğitimi Türkiye'nin doğusuna ve batısına ayrım yapmadan yayarsak, tüm çocukları eğitirsek, inanılmaz bir Türkiye göreceğiz. Emanetin bizdedir Feyyaz Berker. Bizler barış dolu bir dünya için Ulu Önder Atatürk'ümüzün işaret ettiği çağdaş, gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye hayalini gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Seni çok özleyeceğiz.
İlkokul öğrencileri görüyorum. Görebilir miyim? Ellerinizi kaldırır mısınız ilkokul öğrencileri? Ben ilkokula gittiğim zaman, ilkokullara arada gidiyorum. En çok merak ettikleri şey Feryal Hocam, kara delikler. Kara delikten korkan çocuklar da görüyorum. Ama standart bir soru var. Her galaksinin merkezinde kara delik var dediğimde, hatta bizimkini gösterdiğimde dedikleri şey şu: ortasında niye delik yok bunun diye soruyorlar. Çok haklılar. Şimdi deliğin neden... Şimdi ilk defa delikli bir kara delik fotoğrafı göreceksiniz. Anlaştık değil mi? Tamam. Okay. Now I switch to English. So I'm very happy. We are very happy to host a very distinguished scientist in Boğaziçi Üniversitesi, Feryal Özel. So Professor Özel is a professor of astronomy and physics at the University of Arizona. Her research interests are on black holes, neutron stars, theoretical and computational astrophysics. She got her PhD from Harvard University in 2002. Then she became a member of Institute for Advanced Studies in Princeton with NASA's Hubble Prize. Then she became a lecturer at the University of Arizona. She has received many awards for her work on astrophysics, and she's frequently featured in programs and documentaries on many television channels around the world, which is very important to reach the public. And very important, she is the chairman of the Event Horizon Telescope Science Council. Hocam, I think they are looking for a project manager. Am I right? Project leader right now. What about you? Okay, you should go for it. So Feryal Özel is the only Turkish scientist among the 200 scientists working in the Event Horizon Telescope project, and we are so happy to host you here. Thank you. Merhabalar, hoş geldiniz. QR kodu alıp girebildiğiniz için sizi kutluyorum. Bu mikrofon çalışıyor, tamam, gayet güzel. Sunumumu İngilizce yapacağım ama hiç merak etmeyin, çok iyi ellerdesiniz, tercümanlarımız hazır. I'm going to switch to English at this point to take you on a little journey, a little far away from here, to the heart of the M87 galaxy, and tell you about this journey that we've been on for about 20 years, and with the goal of taking the first image of a black hole to see if it's really black at the center. But let me start by going on this journey with you. So if you look at the night sky, there is a virgin out there with arms stretched out. Right here. This is the Virgo constellation right here. And it is named after a young girl. Virgo, that's what it means. And these are the arms of the young girl. And if you take a journey to the center of this, there is a cluster of galaxies that you will see, a very rich cluster of galaxies of many different types, ellipticals, big galaxies, bright galaxies. And one of them is the M87 galaxy. As I heard, you're now familiar with the letters M and 87. So this is a nearby cluster of galaxies. When we say nearby in astronomy, it is still 55 million light years away. When you take a journey to the M87 galaxy, it's not the brightest in the cluster, but it is the second brightest. But what sets it aside is that for many, many years, we've known that there is something unique about it. When you zoom in a little bit further and look at it, now I'm going to show you a Hubble Space Telescope picture. But for even way before Hubble, what we've known is that it harbors a jet that points to the center of the galaxy. The jet is so large that it is comparable to the scale of the galaxy itself. What is a jet? It's fast-moving matter, very energetic, that you can trace back to the heart of the galaxy. And again, for many years, we were thinking that what powers this jet is a black hole, a very massive black hole at the center of this galaxy.
Black holes have very strong gravitational fields. They influence their surroundings, and as matter falls in, it warms up, it starts emitting copious amounts of light, and some of this matter that's trying to reach the black hole gets ejected in these spectacular events called jets. So we've had a suspicion. We said, you know, probably what is powering this jet and this galaxy is the black hole at its center. And we also thought that it should be very massive. So we were thinking billions of solar masses, although we weren't sure exactly how big. So we said, okay, this is a good target for us. If we want to take an image of a black hole, if we want to take a picture of a black hole, the thing that we're looking for is the largest target in the sky. Okay? How big can we make it? How close can it be to us? And how big is it, so that when we turn our telescopes to it, we can see with some detail the heart of the black hole, its event horizon, its defining characteristic of point of no return. So we chose M87 as our target because of its large mass and relatively small distance. It's not as close as our own galactic center, but its mass outweighs it. And let me tell you how big it is, because our experiment was designed around seeing this small thing in the sky. So this is the moon. You can recognize it, right? Do you know how big the moon is in astronomical units? Okay, in astronomical units, the moon is as big as your finger at an arm's distance. That happens to be half a degree, okay? Angles in the sky, we measure in degrees, and the amount of space that your finger covers at an arm's length is half of a degree. Okay? I know I'm taking you on a little math tour here, but just bear with me. So, is this black hole as big as half a degree? No, it's not. You know what it is like? If we took a simit and gave it to an astronaut and put her on the space shuttle, and said, can you travel for 3 days on the space shuttle to the moon, put the simit on the moon, and then we'll take a picture of it with our cameras from here. That's how big it is. Okay, so here we are. It's not a degree. It's not a 60th of a degree, which we call an arc minute. It's not 60th of that, which we call an arc second. It's not 1,000th of that, which we call a milliarc second. It is 1,000th of that, which we call a microarc second. So it's about 1/100 millionth of a degree. And what we expected M87 to be in the sky as a size is about 50 of these tiny, tiny units. So again, unfortunately, this is a donut. I tried to put a simit picture, but it didn't work out as well. The sesame was making the edges too curly. So take this, put it on the moon, and take a picture of it. How hard can that be, right? I mean, we have cameras, we have big telescopes. So telescopes are marked by what is called their aperture, how big they are. And the bigger the aperture, the farther away we can see, and the finer detail we can see. Okay? So this is your backyard telescope, a really good one. I mean, things you can see a lot of, for example, the Virgo cluster you can see with that telescope. That's not good enough. How about this one? The biggest telescope we're building right now, one of the what is called 30-meter class telescopes. This is the Giant Magellan telescope that we're building at the University of Arizona right now. It's going to be the next generation of big optical telescopes. That's not good enough. What is good enough? How big does the telescope need to be to see the 50 microarc seconds that is necessary to get to the black hole? It needs to be as big as the Earth. Okay? The dish
would have to be the size of the Earth. So if you've ever tried to go to TÜBİTAK and ask for funding for a project, and you said, I would like to build a telescope, and it's the size of the Earth, and they said no to you, that's exactly what happened to us. We went to the National Science Foundation and many other agencies in the US, and we said, can you give us money to build a telescope as big as the Earth? And they said no. So what do? How do you move forward in trying to understand black holes and getting observational evidence of what they look like? Well, there is a technique called very long baseline interferometry. That is not as good as having a big dish the size of the Earth, but it's a close second. The idea is the following. You take telescopes that are scattered across the Earth, and you look at a distant source at the same time. So you record signals very faithfully on two different telescopes at the same time. Literally wavelength by wavelength. Every incoming wave, you record it and you time tag it. You say, when did this wave arrive at my telescope? Then you take the data after the fact, and then you combine it. You multiply it together to find where they match. Where does this wavelength match this wavelength? And that allows you to not have the collecting power of a telescope the size of the separation, but it allows you to have the resolving power of a telescope the size of the separation. So you can see farther, you can see finer detail. So we use this technique, and the particular wavelength in which we did our observations was 1 millimeter. I will get back to why that is. So this is our distant black hole. Its light from it is traveling everywhere, including towards our Earth. This is a radio telescope on one continent. This is a radio telescope on the other continent. We record these data. We time tag it faithfully, and we need hydrogen maser clocks, which are the best atomic clocks that are available right now on Earth. And we record every wavelength coming in, write the data on hard drives, and send it to what is called the correlator, which does the combining of the data. So this is the technique that we used for the Event Horizon Telescope. We did a proof of principle observation starting in 2006. So even that is about 13 years ago, and showed that, yes, indeed, if we use pairs of telescopes scattered across the Earth, we are able to see what we are after. After that, it took us about 10 years to build the array. The array is the collection of the telescopes that we put into the Event Horizon Telescope all across the globe. So I would like to take you on a little tour of where we ended up going for the Event Horizon Telescope. This is the array as it was during 2017. Since then, we added 2 more telescopes, but let's take a little view. So there is an IRAM telescope in the Spanish Alps. This is in South America, in Chile. LMT in Mexico, large millimeter telescope. SMT in Arizona, near where I live. These are all the telescopes that were part of it. JCMT and SMA, 2 telescopes on the island of Hawaii, on the heights, and the South Pole Telescope, as far south as the Earth will allow us to go. Since then, we've also added a Greenland telescope, which is almost at the North Pole, just a few hundred miles from the North Pole. So what we're trying to do is cover the Earth east-west and north-south to make our dish, to make our coverage of the black hole picture as detailed and as complete as possible. So that's what we've been up to. In the meantime, our collaboration has grown. This is Tucson, Arizona in 2012. And this one is our collaboration now in 2018 in Nijmegen in the Netherlands. So we grew the telescope array, we grew our collaboration, we grew the expertise that we rely on, and we also grew our international partnership. So at this point, we are more than 20 countries represented at the Event Horizon Telescope. Just because they're beautiful and I personally have a connection to them, I would like to show you the 2 telescopes
in a little bit more detail. This is one of the original telescopes that was used in the proof of principle. This is the Mount Graham in Arizona from an astronomer, Dave Harvey, one of his beautiful pictures. Unfortunately, he passed away since. This is the new telescope we added to the array on Kitt Peak, which is on another mountain near Tucson in Arizona. And that's going to have a 12-meter dish. And my university also runs the South Pole Telescope. And this was, of course, one of the most major efforts. It's really important to get this large coverage that we need. So my colleagues here, you can see their pictures, built new detectors for this telescope and took many trips to the South Pole in order to install it. So this is Dan Maroney, professor at the University of Arizona. This is one of our students working with him, Junhan Kim. This is the telescope, this is, the detector before they took it there. And you can see that it's covered in gold. The reason is not because we like shiny things, although we like shiny things. The reason is that gold is an excellent conductor. So it makes the heat very uniform. It keeps the detector cold while we're doing these observations to reduce the noise. So that's what they did, and they took many trips. This is a picture of the South Pole. It's not glamorous. Actually, they travel on military planes. It's a very long journey from McMurdo, New Zealand to McMurdo to the South Pole. And this is not just cargo, but people that are traveling with the cargo in the planes. And this is Junhan again, doing the race around the world. So he's dressed, he has a race number, and they circled the Earth around the pole. I forget how many times, like 10 times, and they do this race. So more pictures of that as an example of what the telescopes look like. So over here, what you see are these recorders, the back end of these receivers. So there is a telescope dish, there is this gold-plated receiver, all the cables that record the data and bring it to the hard drive. There's a conversion from the analog signals to digital signals, and then we record it on drive after drive after drive. So this is important because it's a lot of data. We have to be very faithful in recording our signal. So while the telescope is operating, this is a typical operation of the South Pole Telescope, looking at the center of our galaxy, and you can also see the aurora borealis here. Actually, it's the southern aurora. So you can see its operation, and during all of this, we record very large amounts of data and fill disks. Okay, so we did all of this. It took us, I started working in this project in year 2000. I'm more of a theoretical physicist. I did all the calculations. My colleagues built the detectors. We put them on all these telescopes. Then came the year where we said, okay, our array is ready. And that year was 2017. We were hoping for good weather on 8 different telescopes. So why do we hope for good weather? Even though we're measuring in millimeter wavelengths, we are sensitive to the water vapor in the atmosphere. That's why all of these telescopes are on mountaintops in relatively dry places. So if there's too much water in the atmosphere, it just corrodes your signal. It corrupts your signal. So we couldn't do that. But what do you see in these pictures? Blue sky, happy faces. The fact that they're smiling means our experiment worked. And here we are in a control room. I'm right here in Cambridge, Massachusetts. We made a makeshift control room so we could communicate with all telescopes around the world 24 hours a day and carry out the observational schedule that we were hoping to get. You see there are more screens in that room than people. It's because each one of them was getting data from
one of our sites. And this is a picture from the Large Millimeter Telescope in Mexico, looking towards the center of our galaxy, which you can see in the Milky Way there. So we did the observations of M87 and the Milky Way. I told you that there were a lot of data. So what happened between 2017 April, when we did these observations, and 2019 April, when we finally shared with you the picture? Well, we started with all the hard drives in the various telescopes. These are the places that I showed you. Then we sent them to 2 correlation centers where the data were combined, one of them at MIT's Haystack Observatory, and one in the Max Planck Institute for Radio Astronomy in Bonn, Germany. So that took a very long time to ship and simply combine the data. Then the 5 petabytes of data, 5 petabytes of data that we collected in 5 nights of observing, 1 petabyte a night, were sent to from these correlation centers to various places through Google Cloud, all the centers where the analysis was done in Asia and North America and in Netherlands and Germany. And then finally, we stored all the data and the resulting analyses on a few sites. So to put this into maybe a more timeline perspective, here is the HD array, April of 2017, with all of these telescopes talking to one another. The data were 5 petabytes in total. The whole thing weighed more than half a ton, okay? So the internet speed is very slow for transferring 5 petabytes of data. Internet speed would have taken months for the data to be transferred from even normal sites. The South Pole Telescope would have taken years. So instead what we did was we literally packed them in crates, we put them in containers, we said, FedEx, can you take this for us? And thank goodness for all this the transportation that is available, and we ended up with the data modules being reduced in the correlation centers by a factor of 1,000. So by the time you combine all the data, you reduce its volume by 1,000. Then you say, okay, what is the wave that I can fit to this? What is the actual content of the signal? That is called fringe fitting. That reduces the data by another factor of 10,000. And then finally, we ran all our imaging algorithms and all our analysis algorithms. And finally, we had the announcement in April of this year, where we were able to share these results with you after about 6 months of really hard double-checking, triple-checking, and preparing our publications. So that's it. This is the image that you've all seen and the rest of the world has seen. These were the newspapers the day after. We were really amazed by the amount of positive feedback that we got. And obviously, we are very grateful as scientists that the public is behind this, that basic science is getting the attention that it's getting, the funding that it's getting. We are truly happy about this. But there were also memes. Newspapers are one thing. The memes were something else. I don't know if you love The Simpsons as much as I do. Homer Simpson eating our donut. It was just the pinnacle. All right. So I would like to switch gears now and tell you a little bit about the physics of why is this image like what it is. So let me go back by Homer for 1 second and look here. So there are certain characteristics of this image that need explaining. The first is it's
it does look like a donut or a simit, right? So it is round, and there is a hole at the center. So these are the characteristic. Let me see if I can make this a little bit better for you. Maybe not. Okay. So what are the characteristics of the image that we want to understand from a physics point of view? What did we expect? What was surprising? And what does this tell us about black holes and gravity? After all, oh, much better, right? Yes. Teşekkürler. So we want to understand the theory of gravity. We say Einstein's theory explains how we understand gravity and interaction of masses in our universe, and we say black holes are a prediction of that. Okay, so there is a hole, there is a ring. The ring has a certain size. Do we understand that size? The ring is pretty circular. Do we understand that? And then finally, the ring is brighter on one side than it's on the other. Do we understand that? Okay, so these are the basic things that a physicist would ask about these images. So in 2 minutes, I will make you experts on Einstein's theory of general relativity, because it is a cartoon theory anyway. It basically is a geometrical description of space and time. And what that theory says, in general, not just about black holes, is that masses like me, or the Earth, or the Sun, a galaxy, or a black hole, bend the space around them. So if we think of space-time as a flat sheet with this grid on it, and we send light on it, as you will see in 1 minute, if there is no mass, that sheet is flat, and light goes its merry way. If there is a mass in it, it causes a distortion in the space-time, just like if we were holding a sheet on 4 corners and we put a mass at the center, there would be a distortion. So we send light waves through this sheet, and now we put a black hole in it. A black hole not only distorts the space and time, but it distorts it so much that it makes a trap where some of these light rays going very close actually can't make it back out. Look at the ones here. They're also feeling the presence of the black hole. There is also a curvature there in the space and time. So light rays are just following it, and they are getting bent. This is a phenomenon called gravitational lensing. Just like a lens, a normal lens bends the paths of light and makes it look a little distorted, gravity does the same thing. The presence of a mass distorts the paths of light. Black holes are interesting because they say that it's possible to have such a mass concentration that this distortion is infinite, and the light at the center is actually trapped. That is the point of the event horizon. And that is the point of no return, where light and matter and all information goes in, it doesn't come back out. So if we were illuminating a black hole from all around, the paths of light that get trapped in would not be able to make it out to us at infinity. Now, this is a little cartoon, but we had to make actual calculations of this phenomenon, and we did. We started doing this many, many years ago, and we tried to understand when gas that comes from nearby stars and gas clouds swirls around a black hole and makes its way in, and it is shining because of its heat. What happens? How much of this light gets to us, and how much of this light gets trapped? What should that image look like? So we started doing these calculations. They tend to be very expensive calculations. Even though I said Einstein's equations are cartoonish, they are mathematically very involved. So we need to solve these very efficiently on a computer. We developed new technologies by which we could make these better calculations. And I want to give you a taste of it, because we did this in my group starting in 2012.
And we call it computer gaming on steroids. The reason is that a normal computer has a CPU, the central processing unit, which is quite fast, and it does all the things that you want the computer to do. But all computers, and even your cell phones, has another unit called the graphics processor unit, GPU. And that is designed for optimal parallel rendering of light and images. That's why it's used heavily in computer gaming, where you want the frames to change very rapidly in response to what you're doing during a game. I mean, I don't play games, but a lot of people do. So that's the whole idea of having a fast graphics processor. So we said, well, OK, if that's what it's optimized for, and what we're trying to do is render images very quickly by solving Einstein's equations on a curved spacetime, why don't we just hack these and do this much better and faster? So my former student, C.K. Chan, who's now a colleague of mine in Arizona, and we recorded a video where he's going to demonstrate to you how fast it is. This is a leap motion device that will allow him to show how fast these simulations can run. And he's going to gesture. This is initializing. And this is just running the simulation. This is grabbing and looking at the simulation, running time backwards, running time forwards. What is happening is that in real time, he is running 1 million light trajectories on a single GPU on his laptop and rendering it and showing it to you in the movie. Okay? So this was a game changer. It all of a sudden went from maybe we can calculate a few images to we can make movies. We can really try and understand how black hole environments are and solve Einstein's equations like it's popping candy. So we did this for many different types of simulations. And here is one where we actually followed the gas around. Here is the image that is traced to it. It looks quite a bit like what you've seen before, right? It is a ring with darkness at the center, and it is brighter on one side than on the other. That is also easy to understand, because the gas is not sitting still. It's actually swirling around the black hole. So one side of the gas is coming towards us, the other side is going away from us. The side that's coming towards us, this is a well-known phenomenon in physics. It looks brighter, and it shifts in frequency a little bit. So by doing these simulations, we were able to confirm what we knew since about 2000, when I wrote my first paper on this subject, which is that there is an optimal wavelength of light in which we can do this experiment. And that light happens to be 1 millimeter. So radio waves, like AM waves, can be meters long. X-rays are on the other end of the electromagnetic spectrum, have tiny wavelengths. Somewhere in between, right around microwave, is these millimeter waves. And they're optimal for this observation because of the following fact. If we look at black holes, so this is the jet, this is the cloud of gas around it that's swirling around and giving us the light. If the wavelength is too long, like a centimeter, we won't be able to see all the way down to the horizon. But look what happens when I start it and change the wavelength. As you can see, by the time we get to 1 millimeter, the image that you see is bright on this side, dim on the other. It has a darkness at the center. And because the gas is moving around, it's also moving a little bit. But the basic characteristics don't change. It's always a bright ring, and it's always dark at the center. So with the collaboration, we've run literally thousands of these cases. You're going to ask, why did you do that? Well, we needed to be ready for all the possibilities. We needed to make sure that what we're seeing can be mapped to the physics and not just by chance what happens to be there around the black hole. What if the jet is stronger? What if the mass is different?
What if the temperature is a little different than what we thought? What if the magnetic field is different? So there are a lot of basic concepts that we had to test to make sure that what we measure is actually going to be able to be mapped to gravity and not just how the black hole woke up that morning. So this is our gallery of simulations. And as you can see, the common feature is that the hole is always there, the ring is always there, and apart from that, the gas does its own thing. So in this very last part, I want to focus a little bit more on, again, what my group is doing, because I was leading the modeling and analysis for the Event Horizon Telescope collaboration. And on top of that, we were on a particular mission. We said, we want to use these observations to test general relativity. We want to understand if around black holes, the rules are different. Einstein, you might not know this. We say, oh, Einstein predicted black holes. That is actually not true. He wrote down the theory, but he hated black holes. He never wanted to accept that they are there. It's actually a failure of his theory. There is a singularity. And what that means is that energy density in a black hole at the center goes to infinity, which physicists really don't like. And not the kind of infinity that we can just push aside like we do in other branches of physics. This is a true singularity. So Einstein, to the day he died, hated black holes, never worked on them, never wanted to accept their existence. It was all the other physicists in the generations afterwards, starting in the 70s and then my generation, that actually worked out, okay, let's take this seriously. What should black holes look like? How can we test that there is an event horizon? How can we understand what we're seeing in that image? So we wrote a series of papers on that. There is no quiz at the end. You don't actually have to memorize what those papers were. But two things stood out. One is that the image is a great way of measuring the mass of the black hole. I started in the beginning by saying M87 was a good target because it was relatively big in the sky, and that had to do with its mass. That's in the billions of solar masses, billions times the mass of our sun. So that basically means that there's a relationship between the size of the ring, the bright ring, and the blackness at the center, and the mass of the black hole. So we actually quantified this, and through many different means, we measured, well, how big is the black hole that gives rise to this image? And you can see that just by eye, that there is a circle that describes that image better. We did not do this. We didn't just draw a circle and say, but basically. And that turned out to be 42 of these tiny, tiny units, 100 millionth of a degree that we talked about in the beginning. So that says something very particular about the mass of the black hole. It says it's 6.5 billion times the mass of our sun. And what did we know about this black hole through other means that have nothing to do with the event horizon or this image or these nearby effects? Well, we know that stars circle around it. So just like we can measure the mass of our own sun by looking at the planets circling around them, we can guesstimate the mass of the black hole by looking at the stars that circle around them. So this is a technique called stellar dynamics, and sure enough, it says the mass of the black holes is 6.5 billion solar masses. So two completely different techniques agreeing in their result, which gives physicists confidence that we are on the right track. The other thing that we do is characterize the properties of the shadow, that central darkness that we were expecting. So in theories of in general relativity theories and the space-times that it describes, that is always a perfect circle. You can kick it, you can change
the properties of the black hole. You can try to put things in it. You really can't change what it is. So we said, what if general relativity is not correct, right? Who says that we went from Newton to Einstein? That may not be a complete theory. Maybe there are there are extensions of it, or maybe it breaks down near black holes. So we tried with different theories of general relativity what this shadow will do. If Einstein is not right, the shadow can deviate from a circle pretty significantly. It can be collapsed on one side. It can be like an ellipse. It can even be like Olympic rings. So really many more possibilities if you allow your gravity to behave differently than Einstein's theory of relativity. So we asked ourselves, is our image a circle? And the answer was that we can put an upper limit. Like we can't say, yes, it is a circle, but we can say it is no more different than a circle than a 10% possibility. So this is called an upper limit. It is basically saying that as far as we can tell, this indeed is an image that is described by general relativity to date. That's where we are. This is what we've learned from M87 to date. We're still working on other things. So a lot of people ask me, what is next? So let me give you a flavor of what is next. Well, first of all, there is another black hole that is also as big in the sky. In fact, it's just a little bit bigger. It's our own black hole, the black hole at the center of the Milky Way called Sagittarius A star. So we're working on that. If we go on a little journey to the center of our galaxy, you will see that it will take us through the disk of the galaxy. So let's start our journey towards the constellation Sagittarius. Initially, we are in the optical. These are all real images. This is not a simulation. This is stitching together many, many different observations that astronomers have made over time. And we switch to infrared, get to the center of the galaxy, where we can zoom in on the most central star cluster. And these are real data points. It took 20 years of these people's patience also to go to the telescope month after month, getting images just like Galileo mapped out the motions of the solar system planets. We map out the motion of the stars around our own galactic center black hole. So we can now understand the orbits of these stars, and we have a pretty good guess of what that black hole should look like. So we've been working hard on the data that we collected on the image of Sagittarius A star, and we hope to be able to share it with you, hopefully within 6 months. The final thing that I would like to tell you is not for 6 months or a year, but maybe another 20, 30 years from now, because that's how science works. You need to have big, bold ideas. You need to have a vision of what is the next frontier. And for us, we already built a telescope the size of the Earth. There is no place to go but space. So if we want even finer detail, if we want to be able to image even farther black holes or make movies or get better pictures, not just 8 or 10 telescopes on Earth, but maybe things that are in orbit, we're going to head to space. The amount of data that we're collecting, 5 petabytes over 5 nights, makes it very difficult for a simple downlink from space to work at this point. So we're looking at other alternatives. What can we do for communications? What can we do between the telescopes that are in space? How big do they need to be? How many targets do we have? So while we're working on the data that is the product of the last 20 years, we're also investing in projects that are 20, 30 years from now. So hopefully, when our elementary school students are in college, maybe you will be able to work with radio telescopes from space, and you will be able to tell us what these data show.
when we're getting ready to retire. So with that, I will leave you and show you a picture of my team at the University of Arizona. This team is among the 200 people that contributed to this experiment, and I'll be happy to take questions. Thank you. I have three related questions. Sure. One is you mentioned that you needed an Earth-size telescope to have enough resolution to image this black hole, but what you meant was Earth-size radio telescope. What would be the size needed if you used normal light? This is the first question. Let me do one at a time because Okay. I'm sure I will forget what you asked by the time you're on the third. So I gave you reasons during my talk about picking the right wavelength to do these observations. We said if we go to centimeter waves, the gas cloud is opaque. We can't see down to the horizon. What about visible light is the question, the one that we can see with our own eyes in the center of the electromagnetic spectrum. That also ends up not being the right wavelength. It is not bright enough because the way that these black holes emit light, the way that they shine, it hits a peak right around 1 millimeter, and then it starts declining towards infrared, and then it's quite low in the optical. They rebrighten in the X-rays for reasons that we understand. So an X-ray interferometer could look at these, but optical they're just not bright enough. I mean, I understand that there is not much, let's say, intensity at the optical, but if it was, what would be the size? Did you calculate that? I mean, it's probably impossible, but I mean, a possible telescope. It is a very easy calculation. It just goes as the aperture needed goes down with wavelength. So if you go from 1 millimeter to 500 nanometers, you just need to scale it by that ratio. I guess you have answered my other questions. I was going to ask why don't you look at our black hole, which is about the same angular size. It is 1,000 times closer, but 1,000 times smaller, actually 1,500. What wavelength will you be using there? Because if I understand, there is in the path between the black hole and us, there is clouds which will prevent you from making normal light observations. What wavelength will you be using there? That's a very good question. So we're still going to be using the 1 millimeter because even though the black hole masses and locations are different, the way in which they emit light resembles each other quite closely. So in fact, some of the simulations that I showed you were for our own galactic center black hole, and some were for M87, and you probably did not tell the difference. So the observations are always done at 1.3 millimeters wavelength of light. And in this coming year, in 2020, we're also going to try to go to 0.86 millimeters, a small difference, but still millimeter. So all the data that we have currently is the same wavelength of light because not only is it good for how the black hole shines, but it also makes it through our galaxy. Our galaxy is transparent to millimeter waves, and our atmosphere is transparent. It makes it through our atmosphere. So even though we try to avoid water vapor, anything other than that allows the light to come through. So this is an excellent coincidence. It did not need to be this way, but because of all of this, the experiment worked. Hoş geldiniz. Harikasınız. Big Bang başlangıç mıdır,
öncesi var mıdır? Kişisel kanaatiniz var mı? Bu konuda paylaşır mısınız bizimle? Türkçe cevaplayacağım. Tabii. Fiziğin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Sizin kişisel kanaatinizle hiç ilgilenmiyor. Benim kişisel kanaatim şu ya da bu diyebilirim ama elimizde deneysel veri yoksa yani hiçbir önemi yok benim söylediğimin. Şu anda fiziğin uğraştığı konular Big Bang'i başlangıç olarak alıyor. Big Bang öncesi için bazı teorilerimiz var. Mesela siklik evrenler var. Big Bang'in tekrar olduğu. Ama şu anda elimizde veri var mı? Yok. Dolayısıyla pozitif bilim dediğimiz şey, yani veriyle uğraştığımız, denklemlerle uğraştığımız şey şu anda Big Bang'i başlangıç olarak alıyor. Is it possible to do interferometric measurements using visible light with such baseline interferometry techniques? Not yet. So it is out of question, indeed, when we ask whether you can do the similar measurement with visible light. Is that right? Correct. So this technique that I described to you, record the signal on one telescope, record the signal on another telescope, and then correlate it. That's the technical term for it. Basically combine it in order to get the combined resolution. In principle, this can be done in any wavelength. So it can be done in radio waves like the millimeter, it can be done in the optical, it can be done in the X-rays. But the difficulty goes up as you go to shorter and shorter wavelengths. We have optical interferometers where we actually combine the two telescopes with cables. That is a little easier because you literally take the signal and physically combine it. If you have to record it the way that we're doing, time tag it, and then combine after the fact, optical has not been done yet. So at this point in time, we don't have the technology for it. At some point, we may be able to. And of course, in space, we will do this differently. I mean, in space, we have laser interferometer LISA that is being built. It's going to be another way of looking at gravitational waves, just like LIGO is looking at it on Earth. So a lot of techniques in space are being developed right now, but we don't have it on Earth yet. Merhaba. Bizim galaksimizdeki kara delik de bir gün dünyamızı yutacak mı? Çünkü içine çekiyor illaki. Yani yıllar sonra bile olsa içine çekecek mi dünyayı da? Çok güzel bir soru. Sıkça da karşılaştığım bir soru. Kara delikler tehlikeli mi? Dünyamızı yutar mı? Ben ufak bir animasyon gösterdim. Hani ışık düz yolunda giderken kara deliğe çok yaklaşırsa içine düşüyordu. Kara delikler çok kuvvetli çekim yaratmalarına rağmen yakınında olmayan şeylere zarar vermiyor. Yani astronomik kavramda bakarsak bizim galaksimizin merkezi bizden 26.000 ışık yılı uzakta. Yani ışık bile 26.000 yılda bizden çıkıp oraya ulaşıyor ya da oradan çıkıp bize ulaşıyor. Yani bizden çok uzak. Biz kara deliğe çok yaklaşabileceğimiz bir durumda değiliz. Dünyanın yakınında böyle bir kara delik yok. Yani en yakını bile bizden çok uzakta. Dolayısıyla kara delikler neyi içine çekiyor? Yanlarına çok yaklaşan yıldızları. Yıldızlar biliyorsunuz yörüngeleri bazen dairesel oluyor, bazen elips oluyor. Bazıları çok yaklaşıyor kara deliğe. O zaman parçalayıp içine çekebiliyor. Işığı yutabiliyor. Ama bizim gibi uzakta sakin sakin oturan insanlara hiç karışmıyor. Orada ne kadar? Olay ufku ne kadar? Hangi birimde istiyorsunuz?
Yani bizim güneşimizin bir olay ufku olsaydı, ki bizim güneşimiz kara delik değil, tabii ki kütlesi çok küçük bir yıldız vesaire vesaire. Yani nötron yıldızı bile olmayacak, birazcık sıradan bir yıldız. 3 kilometre bizim güneşimizinki. Bu tür baktığımız işte milyar güneş kütleli kara deliklerin 3 milyar kadar ya da 3 milyar kilometre kadar. Bunu başka nasıl düşünebiliriz? Mesela Güneş sisteminin sınırları işte Plüton'un gerçi artık gezegen sayılmıyor ama neyse onun yörüngesinin birkaç katı kadar. Yani aslında astronomik olarak düşündüğümüzde çok çok küçük rakamlardan bahsediyoruz. Su var Nihat. Söyle bakalım. Size ilham veren şey nedir? Bana ilham veren şey nedir? Ben meraktan yola çıkarak bu yola girdim. Yani ben gerçekten çok merak ediyordum her şeyi. Herkes başka şeyi merak eder. Benim merak ettiğim şeyler evrende ne var? Daha çok aslında evrende ne vardan çok maddenin yapısı ne? İşte onun da daha küçük yapısı ne? Neden evrenin kanunları böyle işliyor? Neden işte yani aşağı yukarı senin yaşlarındayken benim düşündüğüm sorular daha çok neden çevremdeki şeyler böyle? Neden gökyüzü böyle? İlham o mudur bilemiyorum ama bütün bunların temelinde yatan kesinlikle soru sormak, merak etmek, oradan yola çıkarak hani bunun sonucunu nasıl öğrenebilirim? Tabii ondan sonra zor iş başlıyor. Yani sadece merak etmekle olmuyor. Bu işin temelini öğrenmek gerekiyor. Ondan sonra o temeli başka şeylere uygulamak gerekiyor. Zorlandığınız anlarda ama ben bunu merak ediyordum. Tamam, zorluklar olabilir demek gerekiyor. Yani ilham veren bana o. Ben teşekkür ederim. Burada bir soru vardı. Biraz daha alabiliriz. Merhaba. Benim merak ettiğim şu. Anlattığınız üzere bu kara deliğin fotoğrafını çekmek üzere için dünyanın yarıçapını kullandık değil mi? Onu bir teleskopmuş gibi kullanıp simüle ettik aslında. Peki dünyanın yörüngesini kullanabilir miydik? Mesela güneşin kutuplarındaki bir galaksinin merkezine hedefleyip 365 gün boyunca o tarafta gözlem yapıp o verileri birleştirebilir miydik? Mümkün mü bu? Çok güzel bir soru. Başkalarının da yine yani fizikçilerin bile sorduğu bir soru. Şimdi ben size tekniği anlatırken bu Very Long Baseline Interferometry dedim. Yani bu interferometri bu dünyanın bir tarafından öbür tarafına olan mesafeyi bir şey olarak kullanmak. Dediğiniz gibi bir çap olarak kullanmak. O tekniğin işlemesi için farklı teleskopların aynı anda kaynağa bakması gerekiyor. Eğer kaynakta hiçbir değişiklik olmasaydı ve de atmosferimizde hiçbir değişiklik olmasaydı, yani her şey tamamen statik olsaydı, o zaman farklı zamanlarda kaydettiğimiz sinyalleri de birleştirebilirdik. Ama öyle değil. Kara deliğin çevresindeki gaz bulutları döndükçe biliyorsunuz o ufak değişiklikler oluyor. Hatta bir saatin geçmesi bile, yani biz çeşitli teleskoplarla dünyanın dönmesini bekliyoruz. Farklı farklı açılardan bakabilmek için kara deliğe, daha güzel bir imaj yaratabilmek için, yani daha net bir fotoğraf çekebilmek için. O bile bazen zorluyor. 6 ay beklemek tabii ki, yani dünyanın yörüngesinin bir tarafından öbür tarafına gitmesini beklemek mümkün değil o nedenle. Şurada da var. İsmini de söyler misin? Hawking ışınımını açıklar mısınız? Efendim? Hawking ışınımı. Hawking ışınımını açıklar mıyım? Tabii. Yani genel relativite anlattıktan sonra Hawking'i de açıklarım. Hawking ışınımı aslında kuantumla
kara deliklerin buluştuğu nokta. Yani şu anda tam olarak ikisini bir örtüştüremiyoruz ama Hawking radiation'da, Hawking ışınımında basit bir temelden yola çıkılıyor. Kuantum mekaniğinde eş parçacıklar, mesela proton, antiproton ya da elektron, pozitron gibi birbirine eş ama farklı charge'daki parçacıklar oluşup yok olabiliyor. Hawking de diyor ki bu uzay ufkuna çok yakın bir yerde olursa ve de bu parçacıklarının birinin yolu kara deliğe doğruysa ve birinin yolu kara delikten dışarı doğruysa bu kara delikten enerji çıkmasını sağlayabilir diyor. Yani kara deliklerde hep tek yön ediyoruz. Kütle de büyüyor, enerji de büyüyor, her şey içeri doğru gidiyor. Ama kara deliklerden enerji çıkarmanın bir yöntemi olarak çok fazla bir enerji değil bu ışımanın. Birincisi daha gözlerimizde görmedik, yani deneysel olarak görmedik. Ama mantıklı tabii, yani orada eğer çift parçacık oluşuyorsa ve biri dışarı biri içeri gidiyorsa o zaman hani kara deliklerden ışıma olarak yaklaşılabilir buna. Hawking ışıması da bu. Orada ben iki kişi görmüştüm. Merhaba, ben şunu merak ediyorum. Neden her galaksinin merkezinde bir kara delik var? Kara deliğin işlevi nedir, önemi nedir? Tabii varsa. Evet, o gerçekten yani son 20 yıl kadar için bir sürede anladığımız bir olay. Baktığımız her galaksinin merkezinde bir kara delik var. Ve yani büyük kütleli bir kara delik var. Kara deliklerle galaksilerin beraber oluştuğunu ve beraber, yani oluşumlarını, evrimlerini beraber tamamladığını düşünüyoruz. İkincisi, evrenin ilk başlarına baktığımızda, yani bizden çok daha uzak mesafelere, yani evrende ilk oluşmuş cisimlere baktığımızda kara deliklerin o noktada oluşmuş olduğunu ve büyümeye başlamış olduğunu görüyoruz. Yani neredeyse evrendeki ilk yıldızların oluşumuyla ilk kara deliklerin oluşumu aynı anda. Dolayısıyla yani kardeş gibi büyüyorlar. Bunu daha netleştirmek için yeni teleskoplara ihtiyacımız var. Şu anda benim üzerinde çalıştığım projelerden biri yine çok ileriye dönük NASA'nın bir projesi. X ışınlarıyla yine yörüngede, bizim atmosferimiz X ışınını geçirmediği için sadece uzay teleskoplarından bu gözlemleri yapabiliyoruz. Büyük bir teleskopla evrenin ilk başlarına bakıp oradaki kara deliklerin oluşumunu ve büyümesini inceleyebilmek. Orada işte galaksiler üzerinde ve yıldız kümeleri üzerindeki ilk etkilerini görebilmek. Yani şu anda teorik bazı fikirler var aklımızda. Ama bu kara delikler büyük ihtimalle küçük küçük oluşup, hızlıca büyüyüp, ondan sonra birbirleriyle birleşip, en ağır madde oldukları için, en kütleli madde oldukları için de galaksilerin merkezine doğru çöküyorlar ve de galaksinin evriminde büyük bir rol oynuyorlar. Böyle düşünüyoruz. Hocam geliyorum, Ömür Hoca da soracak. Oraya arkanızda bir arkadaş var. Ben şunu sormak istiyorum. Şimdi kara delikler gitgide büyüyor sonuçta, değil mi? Bu kara delikler yani büyüye büyüye, hani aslında ilk sorum şu: kara delikler yok olabilir mi? Hani nasıl yıldızlar birleşiyor ve bir şekilde patlama oluşuyor, süpernovalar oluşuyor ve bir süre sonra ölüyorlar. Kara delikler de ölüyor mu? Yani bununla ilgili bir araştırma, gözlem var mı? Önce bunu sormak istiyorum. Şu anda biraz önce bahsettiğimiz Hawking ışınımı dışında kara deliklerin kütlesini azaltan herhangi bir mekanizma bilmiyoruz. Hawking ışınımı da çok düşük miktarlarda enerji saçtığı için yani kara deliklerin şu anda büyüme hızı, yani en yavaş büyüyen kara deliğin büyüme hızı bile Hawking radiation'ın çok çok üstünde. Bir noktada
galaksideki bütün gazlar tükenirse, bütün yıldızlar oluşumunu tamamlar, artık hani tekrar oluşturacak, yıldız oluşturacak bir şey kalmazsa, o noktada çok yavaş olarak kara delikler yok olmaya başlayabilir. Ama dediğim gibi yani biz milyar kütleden, güneş kütlesinden bahsediyoruz ve de ışınım aşırı yavaş oluyor. Dolayısıyla hani yani sonsuza kadar yaşayacak gibi düşünebilirsiniz kara delikler. Bir sorusu var. Valla benim soracağımın tam önüne olması gereken bir şeyi söylediniz. Lee Smolin iddia ediyor ki her kara deliğin merkezinden yeni bir evren oluşur. Yani öyle bir data yok. Öyle, veri yok. Öyle bir veri yok. Veri yok. Öyle bir veri Evet. yok. Öyle Söylenti bir veri var. yok. Yani eyvah. Yani farklı matematiksel olasılıkları düşünmek ilginç tabii de sonuç olarak gidip gerçekten bu var mı diye bakmamız lazım. Yani wormhole'lar da var ama matematiksel olarak var ama gerçekte olduğunu düşünmüyoruz. Feryal hocamızı çok yormamak için son 2 soruyu alacağız. Yoksa bu sabaha kadar devam eder. Ama jet lag kendisi. Yani hangi zaman dilimde yaşıyorsunuz şu anda? Şu anda 10 saat gerideyim. Evet. Yani artık öğlen falan daha yok. Daha öğlen Gece de olmadı. uyumadığınızı düşünürsek okey. Evet. Ne yapalım? Böyle. Özür diliyorum herkesten. Sana da gelecek. Öncelikle bu güzel lecture için çok teşekkür ederim. Bizlere ve gençlere motivasyon olduğunu düşünüyorum. Biz kara deliği gördüğümüzde çok heyecanlandık. Siz buna 20 yılını veren bir bilim insanı olarak ne hissettiniz kara deliği test ekranlarınızda gördüğünüzde, gösterdiğiniz test ekranlarınızda? Yani Teşekkür ederim. ilk reaksiyonumuz benim işte meslektaşlarımın yani gerçekten oldu mu bu? Yani mümkün mü? Çünkü öyle yani hiç ümit olmasa emek vermezsiniz. Bir ümit olduğunun bilincindeydik. İşte ilk verilerimizin doğru yolda olduğunun bilincindeydik. Ama 20 yıl kara delik çevresini araştırıp işte bu görüntüler neye benzer? Kara deliklerin çevresinde gaz kümeleri nasıl ışır? İşte genel relativite bize ne der diye 20 yıl simülasyona baktıktan sonra verinin ona benzemesi yani biraz şoke olduk tabii ki. Ondan sonra biz neyi yanlış yaptık acaba? Kendimizi tabii ki sorguladığımız bir dönem oldu. Yani herhangi bir şekilde analizden kaynaklanan bir şey olabilir mi? Ama değil tabii ki. Yani sizde paylaştığım gibi çok temel verilerden yola çıkarak o deliği ve de halkayı görüyoruz. Dolayısıyla yani mutlu olduk tabii. Son soruyu genç bir arkadaştan alıyoruz. Çok uzun zamandır beklediği için o genç arkadaşa veriyorum sözü. Çok özür dilerim. Hocam ne olur fizik sorusu sormuyoruz, genel fizik sorusu. Sorayım mı fizik sorusu? Sorabilir miyim? Buyur. İstersen bir yarışa girelim. Ben de sana sorayım. Yani cevaplayabilir miyim bilmiyorum. Ben de sormak istiyorum. Ben lise öğrencisiyim. Teşekkür ederim. Kara deliğin mükemmel bir küre olmadığını söylediniz ama kütle çekimin etkisinde olabilecek en yoğun şekilde birleşseydi kara deliği oluşturan parçacıklar ortaya mükemmel bir kürenin çıkması gerekmez miydi? Yani bundan şunu mu çıkarmalıyız? Fiziğin izin verdiği olabilecek en yoğun ölçütte o kara deliği oluşturan parçacıklar yani o şekilde birleşmemiş mi? Ortada bir boşluk mu var? Yanlış bir tabir olacak belki ama. Öncelikle teşekkür ederim o soru için. Biz tam bir daire mi yani tam bir kürenin yansımasından ortaya çıkmış dairesel bir şekil mi diye sorduğumuz zaman biz hayır tam bir daire değil demedik. Elimizdeki veri tam bir daire mi değil mi sorusuna net cevap şu anda veremiyor ama eğer tam bir daire değilse
bu daireden sapması %10'dan fazla olamaz dedik. Yani tam tersi aslında. Yani şu anki verilere baktığımız zaman tam genel relativitenin bize söylediği gibi dairesel bir şekil bırakmış. Ama verilerimiz daha iyi olsaydı bunu daha da emin olarak söyleyebilirdik biçiminde ifade ettik. Tamam. Feryal Hoca'ya çok teşekkür ediyoruz ama bir dakika. Önce Mehmet Hoca'yı kürsüye davet ediyorum. Yanında gençler ve çocuklarla beraber hediyesini takdim etmek üzere Feryal Hoca'ya. Ufaklıklar neredesiniz? Hadi bakalım. Hoca gel. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ortaya doğru alabilir miyim? Tabii ki.